Hi everyone, good morning. Welcome back. Yeah, yesterday we discussed about servers, right? Server basics. What is server? Server architecture. So different stages, right? Different phases. So initial phase of implementation, right? Advanced level. So anyone having any questions before going to networks? Networks your questions are adigandi. Anyone having any doubts or questions? You can ask. So networks and servers, these are very basics, right? So if we make you understand, I think you can easily understand cloud concepts, right? So cloud lo kuda same concepts untai. So what is server, what is network, what is switch, what is router, ivanni kuda very basics. Okay. Yeah. So while working on cloud, should not have any confusions. That is why we are covering this basic concepts, right? So up to servers and operating system we covered yesterday, right? So today, network concept start చేద్దాం. Network అంటే ఏంటి? What is network? Types of networks and the types of components we use in networks. So screen visibility ఉందండి. Can you confirm anyone? All in guys. Yes, sir. Right, yeah. Fine. Yeah. So first we discuss about what is network. Yeah. So what is network? Networking అంటే ఏంటండి? Anyone having any idea? What is network? Network అంటే ఏంటి? Network is nothing but it is interrelated of different types of hosts exist and from source to the destination path, and anybody can access that any system from the any of the part of the world if it is routed through IP internet. Fine. So simple గా నెట్వర్కింగ్ అంటే మనం కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సర్వర్స్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ సర్వర్స్. కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డివైజెస్ విచ్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. సో డేటా సెంటర్ లో ఉండే డివైస్ బిట్వీన్ మనం ఒక నెట్వర్క్ త్రూ ఐదర్ ల్యాన్ నెట్వర్క్ ఆర్ వ్యాన్ నెట్వర్క్ మనం ఏం చేస్తామంటే కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, రైట్? సో ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ ఎందుకు చేయాలి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి? టు షేర్ ద రిసోర్సెస్, టు షేర్ ద డేటా, టు మాడిఫై ది డేటా, to integrate the applications, right? Just a minute, please. Fine. Yeah, it's a communication between devices, communication between servers, right, which are hosted in the data center. Now, see here, this is the definition. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? Yeah. One computer to other computer, మనం రిసోర్స్ అని కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటాం. సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసే కూడా ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? సర్వర్స్ లో ఉంటుంది. సో డెస్క్టాప్స్ నుంచి ల్యాప్టాప్స్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి ల్యాన్ నెట్వర్క్, ఇట్ కెన్ బి వ్యాన్ నెట్వర్క్, ఇట్ కెన్ బి వైఫై, ఎనీ నెట్వర్క్, రైట్? సో fine. Now types of networks. So first, this is the network LAN connectivity. So these are the desktops through internet or local network or wider network. We can communicate each other, right?
So to share the data, to share the resources. Yeah. So whatever developers are, whatever code is developed by developers, that code centrally saved in server level. సర్వర్లోనే సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మన డెస్క్టాప్ లో ఎప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ జరగదు, రైట్? సో సర్వర్స్ కి హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం సేవ్ చేసే డేటా ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ ఉందనుకోండి, హై ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది సర్వర్ డేటాకి, రైట్? సో మన డెస్క్టాప్ నుంచి సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి త్రూ నెట్వర్క్, సో డెవలపర్స్ డెవలప్ ది కోడ్, రైట్? యా. సో వాట్ ఆర్ ద characteristics of computer network? So share resources from one computer to another, create files and store them in one computer, access those files from another computers connected over the network, right? Connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network. So what does it mean? So for example, ఒక స్కూల్ ఉందనుకోండి, స్కూల్లో 5 floors ఉన్నాయి, రైట్? సో 5 floors లో 5 printers మనం కనెక్ట్ చేయలేం కదా, 5 printers కాన్ఫిగర్ చేయలేం. సో ఏం చేస్తారంటే ఒకటే ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఐదర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఒకటే ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ ప్రింటర్ ని నెట్వర్క్ ప్రింటర్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. నెట్వర్క్ ప్రింటర్ అంటే సో మీరు ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా ప్రింట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో దానివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కాస్టింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఈచ్ ఫ్లోర్ కి ఒక ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఒక ఫ్యాక్స్ మిషన్, ఒక స్కానర్ పెట్టారనుకోండి, కాస్టింగ్ అనేది హై అవుతుంది. సో మీకు ల్యాన్ ఉందనుకోండి, ల్యాన్ కనెక్టివిటీ we can configure as a network printer, network scanner, network scanner, fax machine, so that what will happen? So when you print the document, any document, the request will go through network, right? So due to this, some costing will be reduced. Okay, yeah. So that is the reason we have a concept of global printer. So for example, you are sitting in India, you can take a print for any other location. For example, you want to pass that printer is not working. The new concept is came global printer. If you install that, it is all happening through cloud only. But once installed, you can take a printout. Yes. Right. Yeah. So we can configure as a central printer, so that from anywhere we can give the request. We can send the request to print the documents, right? Yeah. Now, so here, what are the devices? What are the devices required to set up the computer network? So very first thing, network cables required. So when we talk about cables are different cables on a market. So RJ45, RJ46, okay? So Cat5 cable antam, right? So different cables on it. So we'll see that. We'll go one by one. Distributors required to establish the network. So routers required. So what is router, anyone? Router and ఏంటండి? సో రౌటర్ ఎందుకు వాడతాం మనం? ఓకే, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ ఉన్నాయి, అవి పక్కన పెట్టండి. సో ఇంటర్నెట్ వైఫై వాడతాం. అవి కాకుండా రౌటర్స్ నెట్వర్క్ లో ఏం యూజ్ ఉంటుంది, మనం ఎలా యూజ్ ఉంటుంది? రైట్, ఎస్. సో router is a device which connects from the source to the target in very simple language. Right. Yeah. So routers from one network to other network, if you want to establish the communication, we require routers, right? So ఒక నెట్వర్క్ లో ఒక ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది, అదర్ నెట్వర్క్ లో అనదర్ ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే నార్మల్ గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో నెట్వర్క్ రేంజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో to access the different networks, we use routers, right? So routing tables use చేసి routers to one network to other network connect అవుతుంది, right? So we'll see that, we'll go deeper. So internal network cards required and also external network cards required. Let us go one by one. So network cables first. Okay, so network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5, Cat5 cable. So RJ45. So when we buy any internet router, along with the router we get one cable, right, which is RJ45 cable, right? This is the RJ45 cable, so which is category 5 cable, right? So by connecting this cable, we can connect our system. So we can use Wi-Fi. So when we use cable network, it would be very faster. You can check that, you can compare. So we can use Wi-Fi along with the router. We get one cable, right? You can try to connect that cable
router to laptop you can try to connect more faster. When you connect cable, it's more faster, right? Yeah. Next one, distributors. Yeah, a computer can be connected to another one via serial port, but if you need to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work, right? So ఈ distributors ఎందుకు వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ అంటే, సో ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ ఒక స్విచ్ నుంచి ఇంకో స్విచ్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ గా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, రౌటర్. A router is a type of device which act as the central point among computers and other devices that are a part of the network. So routers, ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఆ రౌటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వైఫై రౌటర్స్, రైట్, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్. సో ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మనం ల్యాన్ యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్, ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాంపస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ విప్రో క్యాంపస్ ఆర్ TCS campus or Capgemini campus, so they are using routers only. మీరు క్యాంపస్ లో బయట చెట్టు కింద సో అవుట్ సైడ్ కూడా కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఆ ఫెసిలిటీ ఇచ్చేసారు. ఒకప్పుడు మనం సో ల్యాన్ కనెక్ట్ చేసి వర్క్ చేసుకోవాలి. మీరు ల్యాప్టాప్ తో రన్ వాక్ చేస్తూ కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది సో త్రూ ఇంటర్నెట్ రౌటర్స్. ఓకే, యా. నౌ నెట్వర్క్ కార్డ్స్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. So internal and external cards. So network card is the necessary component of a computer without which a computer cannot be connected over a network. It is also known as the network adapter or network interface card, right? So most branded computers have network card pre-installed. So inbuilt ఉంటుంది, right? Inbuilt motherboard లో ఉంటుంది. Network cards are two types, internal and external cards. See here, so internal network cards. Yeah. So internet network cards, motherboard has a slot for internal network card where it is to be installed. So internal network cards are two types, in which the first type of US peripheral component connect, PCI అంటాం మనం. సో సెకండ్ వన్ ISA కార్డ్ అంట, PCI ISA. సో ఇవి రెండు కూడా ఇంటర్నల్ కార్డ్స్ అండి. ఓకే, సో మదర్ బోర్డ్ లోని స్లాట్ ఉంటుంది. సో మదర్ బోర్డ్ లో స్లాట్ కాకుండా చిప్ కూడా ఉంటుంది, చిప్ కూడా అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ కార్డ్. సో ఇంటర్నల్ గా అర్లియర్ మనం డెస్క్టాప్స్ లో కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళం. డెస్క్టాప్ లో మదర్ బోర్డ్ కి ఒక PCI స్లాట్ ఉంటుంది, పెరిఫరల్ కాంపొనెంట్ ఇంటర్ కనెక్ట్ అని ఒక స్లాట్ ఉంటుంది. ఆ స్లాట్ ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ కార్డ్ కాన్ఫిగర్ అయ్యేది ఒకప్పుడు, రైట్. ఒక 7 years back, 8 years back, we used to use these cards. Okay, so currently most of the computers inbuilt వచ్చేస్తాయి, right? Even laptops కూడా inbuilt వస్తాయి. Yeah, external network cards. So external network cards are two types, wireless and USB based network cards. Okay, see here. So this is a black one. This is wireless card. Okay, along with this, one more card is there. ఇది కాకుండా one more card ఉంది, that is USB card. So USB cards కూడా మనం యూస్ చేస్తాం, రైట్. సో ఐదర్ వైర్లెస్ ఆర్ USB. వైర్లెస్ యూస్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. సో USB సమ్టైమ్స్ USB యూస్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్. ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ ఓల్డ్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో మనకి 4 types ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో PAN, LAN, WAN, MAN. Personal area network, local area network, wide area network, metropolitan area network. 4 types of networks available. So let us go one by one. What is PAN? What is personal area network, right? So PAN is a computer network formed around a person. So మన చుట్టూ, for example, ఒక రూమ్ లో personal area network enable చేసుకోవచ్చు. It generally consists of a computer, mobile or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among this peripheral device for connecting to a digital network and the internet. See here, this is a PAN network, right? So మనం బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేస్తాం, రైట్. సో బ్లూటూత్ ఎనేబుల్ చేసి, సో బ్లూటూత్ కీబోర్డ్ యూస్ చేస్తాం, బ్లూటూత్ మౌస్, బ్లూటూత్ హెడ్సెట్, బ్లూటూత్ కెమెరాస్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా PAN నెట్వర్క్ అంటాం. సో PAN నెట్వర్క్ ఈస్ వెరీ ఎఫిషియంట్ అండ్ వెరీ సెక్యూర్డ్, but disadvantages are there. So distance limits only.
it will work 10 meters range only. 10 meters range only, right? So within the room, within the floor, it will work. If you move to other floor, other place, it will not work, right? Distance limitations. Yeah. So what are the characteristics of PAN? It is mostly personal devices work equipped within a limited area, allows you to handle the interconnection of ID devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablet, and laptop, right? Yeah, advantages of PAN. PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters, right? So strictly restricted to a smaller area, small area. Disadvantages. So distance limits, only 10 meters range లోనే వర్క్ చేస్తుంది PAN, right? Yeah. Next one, LAN network, local area network. So it stands for local area network. It is a group of network devices that allows communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as schools, colleges, hospitals, so on, right? So every school లో, hospitals లో, colleges లో LAN యూస్ చేస్తారు, right? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో ఓపీ దగ్గర సిస్టమ్ ఉంటుంది, రైట్? సో సమ్ స్కానింగ్ సెక్షన్ లో సిస్టమ్ ఉంటుంది, అకౌంట్ సెక్షన్ లో సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్. సో ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సర్వర్స్, రైట్? సో ఒక పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటే జస్ట్ దే టైప్ పేషెంట్ నేమ్, దే గెట్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సెంట్రల్ సర్వర్ నుంచి వస్తుంది, త్రూ నెట్వర్క్. సో అదే లోకల్ సిస్టమ్ సేవ్ చేస్తారనుకోండి, is not use, no use, right? So different floors, different departments ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ లో ఉండదు మనకి. సో అదే మనకి నెట్వర్క్ త్రూ అయితే, సో ఒక పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే, సో ఎవ్రీ ప్లేస్ వీ కెన్ జస్ట్ టైప్ ద పేషెంట్ నేమ్, విల్ గెట్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? యా, సర్వర్ సెంట్రల్ లొకేషన్ లోనే డేటా అంతా కూడా సేవ్ అయి ఉంటుంది. త్రూ నెట్వర్క్ ల్యాన్ కనెక్టివిటీ we can access the data. Yeah, see here, this is the LAN connectivity, local area network connectivity, right? Yeah, so what are the characteristics of LAN? See here, it is a private network, completely our own network. LAN ante manaku private network untundi. So LAN operates at a relatively higher speed compared to WAN systems. మీకు ఎప్పుడైనా సరే LAN అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, LAN కనెక్ట్, అది మన ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. What are the advantages of LAN? See here, so computer resources like hard disks, DVD ROMs, printers, scanners, whatever devices are there, those we can configure as a network devices, right? Thus significantly reduce the cost of hardware purchases, right? So manam uses a device anni kuda, so if you configure as a network device, costing అనేది reduce అవుతుంది, right? Data of all network users can be stored on a single hard disk of the server computer. So data అంతా కూడా central location లో ఉంటుంది. It will be easy to manage data at one place, which makes the data more secure, right? సో మన డేటాని సెక్యూర్ గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, సెక్యూరిటీ లేయర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. సో మీ డేటా అంతా కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆ సర్వర్ లో, ఈ సర్వర్ లో, అక్కడెక్కడ, సో సెక్యూరిటీ ఉండదు. ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటే సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా, సో డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. సో unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admins not able to secure. సో LAN admin capable లేరనుకోండి, సో డెఫినెట్ గా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు. సో unauthorized access, right? So that is only the problem. So LAN admin so secure చేయలేకపోతే నెట్వర్క్ ని, సో డెఫినెట్ గా డేటా లీక్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, MAN, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. So MAN stands for metropolitan area network. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities. MAN connects two or more computers that resides within the same or completely different cities. Okay, so metropolitan area, so within the city or different city. So మనకి ఒకప్పుడు జియో నెట్వర్క్ వాళ్ళు, can you speak, can you come again? మళ్ళీ అడగండి క్వశ్చన్. can buy a set. అర్థం కావట్లేదు వాయిస్, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మళ్ళీ చెప్పండి క్వశ్చన్. Can you come again? క్వశ్చన్ అడగండి.
ఫైన్. సో ఒక 4 years 5 years బ్యాక్ మనకి జియో నెట్వర్క్స్ రోడ్ మిడిల్ నుంచి కట్ చేసి జియో నెట్వర్క్ వేసి, రైట్. సో దోస్ కేబుల్స్ ఆర్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. జియో లాంచ్ అయినప్పుడు స్టార్టింగ్ లో సో రోడ్ మిడిల్ నుంచి కూడా కనెక్షన్స్ వేశారు. సో విత్ ఇన్ ద సిటీ చేయొచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ కూడా నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు యూజింగ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, రైట్. సో ఆ జియో నెట్వర్క్ ని మనం మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం, రైట్. యా. Next one, what are the characteristics of MAN? So it mostly covers towns and cities in a maximum 50 kilometers range. Mostly used medium is optical fiber cables. So optical fiber are a bit costlier, very faster. Okay, light signal to help. Signal anta kuda lighting through help. Right. So advantages of MAN. What are the advantages? It offers fast communication using high speed carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and greater access to WANs. A MAN network mostly includes some areas of city or an entire city. So within the city, different cities, factory ki main office ki communication, right? School ki college ki communication. So within the city or different cities lo communication establish chestunటారు. So what are the disadvantages of MAN? Yeah, drawbacks. You need more cables to establish MAN connection from one place to another. In MAN network, it is thought to make the system secure from hackers. మనకు డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సెక్యూరిటీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, రైట్. సో మీరు సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే సో హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు, రైట్. దిస్ ఇస్ MAN కనెక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వన్ WAN, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో WAN stands for wide area network. It covers large area than LAN as well as MAN, such as country and continent. So country to country, continent to continent, right. So here we use satellite communication, not cable network, satellite communication, right. Yeah, see here. So this is a combination of LAN, WAN and MAN. Yeah. So what are the characteristics of WAN? So any organization can form its global integrated network using WAN. Advantage of WAN. So WAN helps you to cover a larger geographical area. Therefore, business offices situated at longer distance can easily communicate. So yeah, WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. So it's a bit costlier and compared to other networks, this is a bit costlier. Disadvantage of chostam manam. See here. So the initial setup cost of investment is very high. So WAN connectivity చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. సో ఈ కనెక్టివిటీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయితే బేర్ చేయలేదు. సో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిపి నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ ద WAN నెట్వర్క్. యూ నీడ్ స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ నెట్వర్క్ administrators. There are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies we use, right. So broadband lines, satellite communications, receivers, transmitters, different hardware components అని కూడా configure చేస్తారు to transfer the data, to communicate, to establish the communication, right. So these are the 4 types of networks here. This is the combination of WAN, LAN, MAN. Yeah. So any questions up here? Ivanni basics and chala basics. Okay. Yeah. Next one, IP address. What is IP address? What is an IP address? Anyone having idea? IP address and system address, personal address. Okay. Yeah. So IP stands for Internet Protocol, right? So IP stands for here, Internet Protocol. And IP address is unique address that identifies device on the internet or a local network, which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. So every server, every system, every desktop, every laptop will have their unique IP address. So there will not be have any overlapping. So ఎందుకంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో DHCP సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ IP అడ్రస్ ఓవర్లాపింగ్ ఎందుకు జరగదు అంటే, సో DHCP సర్వర్ అని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో డైనమికల్లీ ఇట్ విల్ అసైన్ ద IP అడ్రస్, డైనమిక్ గా అసైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్.
సో ఒక నెట్వర్క్ లో ఉండే సర్వర్స్ అన్ని కూడా యూనిక్ అడ్రస్ తోనే ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయంటే సో బ్యాక్ ఎండ్ లో DHCP సర్వర్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ఏ DHCP సర్వర్? విల్ సీ దట్, విల్ గో డీప్. ఓకే, యా. సో ఈ ఐపీ అడ్రసెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి మనకి. ఏం ఐపీస్ ఉన్నాయంటే సో యా, చెప్పండి, someone saying something. There are various classifications of IP addresses, and each category further contains some types. First one, private IP address. Private IP అంటే ఏంటి? సో నార్మల్ గా మన సర్వర్ లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి? ఎన్ని ఐపీస్ ఉండొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ల్యాప్టాప్ లో ఎన్ని ఐపీస్ అని చెక్ చేస్తాను ఒకసారి. జస్ట్ టైప్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని చేయండి. ఐపీ కాన్ఫిగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉండే నెట్ ఐపీ ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ మై ఐపీ విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ, విచ్ ఇస్ సిస్టమ్ ఐపీ, రైట్? సో IPv4 అంటాం. IPv4 అంటే ఐపీ వర్షన్ 4. సో మరి ఇక్కడ ఇంకొక ఐపీ ఉంది కదా, ఇదేం ఐపీ ఉంది? ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది కానీ సో 2 టైమ్స్ నేను 2 రౌటర్స్ యూజ్ చేస్తాను, అందుకు 2 ఐపీస్ చూపిస్తున్నాను. కానీ ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ. సో మన సర్వర్ కి, ల్యాప్టాప్ కి, డెస్క్టాప్ కి ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అయితే. క్లౌడ్ సర్వర్స్ కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ పబ్లిక్ ఐపీ, సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రైవేట్ ఐపీ, రైట్? సో పబ్లిక్ ఐపీతో ఏం చేస్తాం, ప్రైవేట్ ఐపీతో ఏం చేస్తాం? సో పబ్లిక్ ఐపీ, టు కనెక్ట్ అవర్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ వి యూస్ పబ్లిక్ ఐపీ. వన్స్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్ వి యూస్ ప్రైవేట్ ఐపీ, రైట్? సో ప్రైవేట్ ఐపీ ఎందుకు అంటే ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం, రైట్? యా. Here, private IP address. So private IP is a IP. By using this IP, we can communicate internally within the network, right? Next one, public IP. So public IP and enti? Public IP is IP to connect our server, use public IP, right? Yeah. Next one more IP is there. In public IP, 2 types of IPs are there again. In public IP, 2 types of IPs. So dynamic IP address and also static IP address. Okay, what is dynamic IP? Dynamic IP is the IP which is automatically allocated and it will keep on changing depend on the time and situation. Static is it will be stable. Right. Yes. So dynamic IP is the IP. It will change dynamically, right? So backend there will be a DHCP server. DHCP full form is Dynamic Host Configuration Protocol, right? So every data center will have DHCP server. So the DHCP server will allocate the IP dynamically. Dynamic IP assign చేస్తాం, right? So dynamic గా assign చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, so whenever you shut down your server, DHCP server will take back that IP. Whenever you start your server, you will allocate new IP. So every time IP will be changed. సో డైనమిక్ ఐపీ అసైన్ అయింది అనుకోండి, ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే మీరు రీస్టార్ట్ చేస్తున్నారో ఐపీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఐపీ చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి ప్రతిసారి డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అంతా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా, రైట్? అందుకే మనకి ఇంకొక ఐపీ ఉంది విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. క్లౌడ్ లో అనదర్ ఐపీ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ, రైట్? సో అది చూద్దాం, క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ డైనమిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీ. డైనమిక్ అంటే డైనమికల్లీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్. Static IP అంటే permanent IP. It will never change. It never change until you terminate yourself. It is static IP, permanent IP, right? Dynamic IP, dynamic గా change అవుతూ ఉంటుంది every time. Okay. Yeah. One more IP is there, which is elastic IP. So once we start working on cloud, we'll see that. Cloud AWS లో elastic IP కూడా చూద్దాం. Yeah. So these are the types of IP addresses. Okay. So what is subnet? Subnet. I have one question here, Ram. So the IPs you said about dynamic and static and good, but what about do we have, see everybody we are using mobile does have any IP address? Definitely will have. Every device will have Okay. IP address. MAC address Okay. also will be there. MAC address also will be there. IP also will be there. Okay. Okay. Yeah. Okay. Next one, subnet. What is subnet? Subnet and anyone? Subnet is a sub network, small network, right? Subnet is a sub network, small network.
ఎందుకు మనకు సబ్నెట్ కావాలి? What is small network, right? See here definition. I collected some definition. See here, subnet or subnetwork is a smaller network inside a large network. ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ లో చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తే అది సబ్నెట్ అంటాం. సో ఎందుకు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 1000 సర్వర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇన్ విచ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, పిఎస్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ 300 ఉన్నాయి, టెస్టింగ్ సర్వర్స్ 300 ఉన్నాయి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ 400. సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో 200 సర్వర్స్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ నుంచి పిఎస్ సర్వర్స్ కి, పిఎస్ సర్వర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది ఒకటే సబ్నెట్ లో ఉంటే, రైట్? సో బట్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయకూడదు, ఎందుకంటే దిర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా. అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే, సో డివైడ్ చేస్తాం నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్ గా, స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లోర్ లో రూమ్స్ లేవనుకోండి, పార్టిషన్స్ లేవనుకోండి, సో ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది, ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది, సమ్ డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో అదే మనం కస్టమైజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మన ఓన్ రూమ్ గా డివైడ్ చేస్తే నాయిస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు కదా. సో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒక లార్జ్ నెట్వర్క్ ని స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ట్రాఫిక్ విల్ బి కంట్రోల్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ విల్ బి కంట్రోల్, రైట్? Yeah, so even is small networks and see here. So this is one subnet, subnet 1, subnet 2, subnet 3, like this. Okay, so every subnet ki oka range untundi, IP range. See here, subnet range anedi ila untundi. Okay, so IP range tote control chestha untuntra, divide chestha untam network ni, right? So ee subnet ki oka small example ko chuddam. Subnet ranges. సో ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో ఏం చూసాం కదా, 200.200.10.48/29 28/28. ఈ /28 ఏంటి, /29 ఏంటి, రైట్? సో దట్ ఈస్ రేంజ్, నెట్వర్క్ రేంజ్. ఓకే, యా, సి హియర్, గో బ్యాక్ హియర్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, 29/29 అంటే ఈ నెట్వర్క్ లో 8 సిస్టమ్స్ ని అకామిడేట్ చేయొచ్చు, 8 IP అడ్రసెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో నార్మల్ గా మనం యూస్ చేసే రేంజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే /16 ఉంటుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ యూస్ /16 ఉంటుంది. /16 అంటే ఈ రేంజ్ లో 65,536 IP అడ్రసెస్ ని మనం అకామిడేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇన్ని సర్వర్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్ని సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్, రైట్? సో సబ్నెట్స్ కి ఏమో యూస్ చేస్తామంటే 24/24 యూస్ చేస్తాం. సో /24 అంటే 256 IP అడ్రసెస్, 256 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రేంజ్ లో. అంటే ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ని ఒక స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేసి, సో ఆ నెట్వర్క్ లో అన్ని సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా IP రేంజెస్ అంటాం మనం. సో సబ్నెట్ లో సబ్నెటింగ్ అంటాం, సబ్నెటింగ్. సో మనం ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో ఎక్కువ సబ్నెటింగ్ అనేది యూస్ చేసేవాళ్ళం, కానీ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్, రైట్? సో అంతా క్లౌడ్ వాళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు, AWS వెండర్ ఇవన్నీ చెక్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ నెట్వర్క్. చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది. సో క్లౌడ్ లో నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. మనం అదే ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే చాలా డిఫికల్ట్, అది క్లౌడ్ లో చాలా ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? What is network switch? See here, a switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into the switch to enable communication between different networked switch devices. See here, so switch back side lo ports untai, which we can say RJ45 ports antam. So ikkada cable connect chestam, right? So through this cable the communication will be established to the devices. సో ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ స్విచెస్. సో ఓల్డ్ స్విచెస్ మనం ఇప్పుడు వాడలేదు. సో క్లౌడ్ వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు స్విచెస్ అన్ని కూడా, ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ అని కూడా AWS, Azure, GCP మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యాజ్ ఏ డెవలప్ ఇయర్ మనం వర్చువల్ గా నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే అంటే ఏంటి? ఒక నెట్వర్క్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఈ గేట్వేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్?
సో గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక రౌటర్ ని అని చెప్పొచ్చు. నెట్వర్క్ రౌటర్, నాట్ ఇంటర్నెట్ రౌటర్, నెట్వర్క్ రౌటర్ ని మనం గేట్వే అంటాం. సియర్ దిస్ ఇస్ వన్ నెట్వర్క్, దిస్ ఇస్ అనదర్ నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్ రేంజ్ చూడండి 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు బిట్వీన్ టూ నెట్వర్క్స్, రైట్? సో ఇక్కడ 10.0.0.0 ఈ రేంజ్ ని మనం ఏమంటే 4 ఆక్టెట్స్ అంటాం. 4 ఆక్టెట్స్. సో ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇక్కడ 10.0 ఈ 2 ఆక్టెట్స్ ని నెట్వర్క్ రేంజ్ అంటాం. సో సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ ని ఏమంటామంటే హోస్ట్ రేంజ్ అంటాం, రైట్? సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎంటైర్ గా చేంజ్ అయిపోయింది, ఎంటైర్లీ చేంజ్. 10 ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది. అంటే 2 డిఫరెంట్ రేంజెస్ లో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు. సో టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కమ్యూనికేషన్ వి యూస్ గేట్వేస్. గేట్వే ఇస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్, నెట్వర్క్ రౌటర్. ఈ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక రేంజ్ నుంచి ఇంకో రేంజ్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తుంది, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, ఫైర్ వాల్. వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్? ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటండి? Firewall is the utility where it will filter and which is required to allow, it will allow that traffic only and others it will not allow. So simply you can say firewall is a network security device. Okay, to control inbound traffic, outbound traffic, we use firewalls, right? See here, firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or a software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network, right? See here, so it will allow good traffic. So by using firewall rules we can enable the traffic here. So firewall rules through మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం firewalls ని. సో గుడ్ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తుంది firewall. సో బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ ని డినై చేస్తాం. సో బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ వచ్చినప్పుడు డినై చేస్తుంది, గుడ్ ట్రాఫిక్ ని మాత్రం అలౌ చేస్తుంది. సో బై క్రియేటింగ్ firewall rules we can configure the firewalls, right? So we can allow deny traffic. మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లోకి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని మనం అలౌ చేస్తాం, డినై చేస్తాం, right? So firewalls are very, very important here because so when you want to connect your office network, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం మనం? త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇంటర్నెట్ is the most vulnerable network, very dangerous network, right? Here firewalls will help you to control the traffic, right? Control the virus, control the unauthorized access. Fine. So every organization, every project team, they use multiple firewalls to control the traffic, to protect the customer data. So మనకి AWS వాళ్ళు కూడా they are using very good firewalls to protect the customer data. So మనకి security and availability is most important. Security, availability, right? Security provide చేయలేపారు అనుకోండి క్లౌడ్ వాళ్ళు, అవైలబిలిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయలేపారు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? ఐదర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ అవైలబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే ఈవెన్చువల్లీ కస్టమర్స్ విల్ స్విచ్ టు అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. మనకి చాలా యూజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది మార్కెట్ లో, చాలా యూజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నియర్లీ 30 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో నాట్ ఓన్లీ AWS, నాట్ ఓన్లీ Azure, నాట్ ఓన్లీ GCP. సో వీ హ్యావ్ 30 more clouds available, right? సో అందుకే వెరీ యూజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ క్లౌడ్ వెండర్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ టు కంట్రోల్ ది ట్రాఫిక్ హియర్. ఓకే, సో AWS వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ది కస్టమర్ డేటా, కస్టమర్ అప్లికేషన్స్. సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే డెఫినెట్ గా కస్టమర్ స్విచ్ అయిపోతారు వేరే ప్లాట్ఫామ్, రైట్? ఫిజికల్ గా డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి. ఫిజికల్ గా ఒక డివైస్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. మనం ఫిజికల్ గా యూస్ చేయొచ్చు. ఎస్, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు. యా, కరెక్ట్. గేట్వే అంటే టు కమ్యూనికేట్ యువర్ నెట్వర్క్స్ we use gateways. It is not having like security purposes. It is not used.
గేట్ అంటే ఒక గేట్ అండి, ఒక డోర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫైర్ వాల్ అంటే సెక్యూరిటీ లేయర్. స్వైప్ ఇన్ స్వైప్ అవుట్ చేస్తాం కదా ఆఫీస్ లో, సెక్యూరిటీ. Yeah, next one. So firewall we can think in the same way. It is what you say, that it will allow only the trusted network, and untrusted it will restrict. That is only the firewall. Yes, correct. Trusted network ni allow చేస్తుంది. Correct. Yeah, next one. What is the replication and failover load balance? Replication అంటే ఏంటండి? Replication అంటే ఐడియా ఉందా? Anyone have any idea? Replicate. Replication is nothing but it is a duplicate of from the source to the target. Yeah, right. సో రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేషన్ అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. మ్యూట్ చేయండి, నా వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది. పవన్ గారు. Yeah. సో రిప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేషన్. ఓకే, సో డూప్లికేషన్ ఎందుకు మనకి? సో డూప్లికేట్ ఎందుకు చేయాలి? రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ప్రైమరీ జోన్ ఉంది, సెకండరీ జోన్ ఉంది, 2 జోన్స్ ఉన్నాయి. రైట్, యా. సో 2 జోన్స్ లో రిప్లికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తాం. అంటే ప్రైమరీ జోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై జోన్ ఉంది అండ్ హైదరాబాద్ జోన్ ఉంది, 2 జోన్స్ ఉన్నాయి. సో ముంబై జోన్ నుంచి హైదరాబాద్ జోన్ కి డేటా రిప్లికేట్ చేస్తాం. సో ఇన్ కేస్ ఒక జోన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ కూడా మన డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ముంబై రీజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజన్ డౌన్ అయిపోయింది. సో ముంబై రీజన్ లో వర్క్ చేస్తున్న యూజర్స్ అందరూ కూడా దే కెన్ స్విచ్ టు హైదరాబాద్ రీజన్, దే కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ రీజన్. ఎందుకు అంటే హై అవైలబిలిటీ కోసం మన రిప్లికేషన్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్, దోస్ షుడ్ బి హైలీ అవైలబుల్. సో బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక లొకేషన్ లో ఒక సర్వర్ లో పెట్టామనుకోండి, సో ఆ లొకేషన్ డౌన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఎంటైర్ అప్లికేషన్ విల్ బి డౌన్. సో అందుకే మనం రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి, సో ఒక లొకేషన్ డౌన్ అయినా అదర్ లొకేషన్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతాం. రైట్, సో రిప్లికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో రిప్లికేషన్ మెకానిజం సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లో ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్. ఓకే, ఎందుకు అంటే సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ డిజిటల్ అప్లికేషన్స్, రైట్. యా, సీ హియర్ ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది మనకి. Replication is a technology for copying and distributing data and databases objects from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of the data. In most cases, replication is the process of reproducing the data at the desired targets. See here. So we have primary region and secondary region, 2 regions are. సో ఇక్కడ రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం మనం ఒక రీజన్ నుంచి అదర్ రీజన్ కి. ఇక్కడ 3 డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే 3 డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇక్కడ రిప్లికేట్ అయ్యాయి. సో ఒక యూజర్ ప్రైమరీ రీజన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. సో ఈ రీజన్ డౌన్ అయింది, డౌన్ అవ్వగానే ఇమీడియట్లీ సెకండ్ రీజన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఈ యూజర్ యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి జరుగుతూ ఉంటుంది సెకండ్ రీజన్ నుంచి, రైట్, వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, without any disturbance. So automatically the user can access the data from secondary region. That is nothing but replication. And ikkada manam high availability, the data which we are storing on the data centers, servers, that should be highly available. So when we enable the replication, so replication manam auto scaling అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది AWS లో, అక్కడ చెక్ చూస్తాము. ప్రాక్టికల్లీ విల్ సీ దట్ ఒక సర్వర్ డౌన్ అయితే అదర్ సర్వర్ ఎలా డేటాని పంపిస్తూ ఉంటుందో రియల్ గా చూడొచ్చు ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్ లో కూడా చూస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ లో ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ఒక అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే ఇంకొక పాడ్ నుంచి ఎలా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుందో అది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం క్యూబర్నెటిస్ లో, రైట్. సో ఇదంతా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం మనం, జస్ట్ బేసిక్స్ ఇప్పుడు ఓవర్ వ్యూ అంతే. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, వై లైనక్స్. అసలు లైనక్స్ ఎందుకు మన ప్రాజెక్టుల్లో డేటా సెంటర్స్ లో ఎక్కువ లైనక్స్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు, రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ అన్ని కూడా లైనక్స్ సర్వర్సే ఉంటాయి. విండోస్ సర్వర్స్ అనేవి చాలా ఫ్యూ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఎందుకు లైనక్స్ యూజ్ చేస్తారు, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ
It is a free and open source, secure. So many distributions available. So many distributions and so many flavors like Ubuntu, Fedora, RHCL, CentOS, SUSE Linux, right? Different flavors ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు? సో డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. ఒక అప్లికేషన్ ఒక ఫ్లేవర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? సో డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్. ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. సో కంపేర్ విత్ విండోస్, the applications will be accessible very faster, right? సో లైనక్స్ సిస్టమ్స్ లో మనం డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే సో మనం వీఆర్ యూజింగ్ వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ డివైజెస్ అండ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి. సో మనకు విండోస్ లా ఉండదు లైనక్స్ లో. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, నో వైరసెస్, నో మాల్వేర్స్, నో స్లో డౌన్స్, నో క్రాషెస్, నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్, రైట్? సో నో వైరసెస్ అంటే వైరస్లు రిలీజ్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ విండోస్ కి అటాక్ అవుతాయి, లైనక్స్ సిస్టమ్స్ కి అటాక్ కావు. సెకండ్ వన్, మాల్వేర్స్. మాల్వేర్స్ అంటే అదొక థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, థ్రెడ్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంటాయి. థ్రెడ్స్ కూడా ఫస్ట్ అటాక్ అయ్యేది విండోస్ సర్వర్స్ కి, లైనక్స్ సర్వర్స్ కి 99% అటాక్ అవ్వదు. ఓకే, 1% ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో స్లో డౌన్స్. సో విండోస్ సర్వర్స్ స్లో డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి, మనం యాక్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతూ ఉంటుంది, కానీ లైనక్స్ లో స్లో డౌన్ అనే ఆప్షనే ఉండదు, అసలు స్లో అవ్వదు లైనక్స్, రైట్? సో క్రాషెస్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ క్రాష్ అయ్యి ఏంటంటే విండోస్ సర్వర్స్ క్రాష్ అవుతుంటాయి, అంటే ఓఎస్ క్రాష్ అయిపోతుంటాయి సమ్ టైమ్స్. కానీ లైనక్స్ సర్వర్స్ క్రాషెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, ఓన్లీ 1% క్రాషెస్, రైట్? సో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అంటే ఎస్టర్డే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక సర్వర్, విండోస్ సర్వర్ డౌన్ అయితే సో కస్టమర్ సపోర్ట్, వెండర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే సో $2,200 ఛార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళు, రిజాల్వ్ చేస్తారు ఇష్యూ, రైట్? సో లైనక్స్ సర్వర్స్ అలా ఉండదండి, చాలా సింపుల్ గా రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా విండోస్ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి, కానీ సో లైనక్స్ సర్వర్స్ లో ఇవన్నీ అటాక్ అవ్వాలి. సో అందుకే మనం మోస్ట్ క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వీఆర్ యూజింగ్ లైనక్స్ ఓన్లీ. ఓకే, అందుకే మన కోర్స్ లో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ లో నియర్లీ 40 కమాండ్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంపార్టెంట్ టు వర్క్ ఆన్ DevOps tools. Okay, yeah. So these are the things, these are the very basic things, theoretical understanding. Okay, yeah. ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Ram, what is the meaning of content delivery network? What type of network is that is? What type of network? సో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మనకి. కంటెంట్ డెలివరీ అంటే సో అది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. విల్ సీ దట్ విల్ గో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ విపిసి. మనకు ఒక విపిసి కాన్సెప్ట్ ఉంది AWS లో, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, డిఫరెంట్ వేలో మనం నెట్వర్క్ మీద వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది, ఈజీ వేలో ఉంటుంది. సో మన ఓన్ నెట్వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, కస్టమ్ నెట్వర్క్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో ఉంటాయి, డిఫాల్ట్ రేంజ్ లో ఉంటాయి. సో మన రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో వర్క్ చేయము, కస్టమ్ నెట్వర్క్స్ లో మన ఓన్ రేంజెస్ ఇస్తాం, రైట్? సో రిస్ట్రిక్ట్ ద ట్రాఫిక్. సో డిఫరెంట్ వేలో మనం వర్క్ చేస్తాం. సో బై ద టైమ్ విల్ సీ దట్. ఓకే, యా. నౌ Okay, thanks. ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. నెక్స్ట్ హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ మనం చూద్దాం ఈరోజు. AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో టుమారో AWS ఓవర్ వ్యూ ఉంటుంది కంప్లీట్ గా. ఓకే, డే ఆఫ్టర్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, యా. సో AWS అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం ఈరోజు. సో మీన్ వైల్ మీరు ఈరోజు కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ ద అకౌంట్. ఓకే, 1 year ఫ్రీ అకౌంట్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ ద అకౌంట్ టుడే ఇట్సెల్ఫ్, రైట్? హౌ టు క్రియేట్ దిస్ ఇస్ AWS అకౌంట్. ఓకే, సో నేను సైన్ అవుట్ అవుతాను ఇక్కడ. Yeah, so how to create AWS account? Okay, so just type here aws.amazon.com. aws.amazon.com is the URL to create the account, right? Enter. Yeah, so you can click on sign into the console here. Click on sign into the console. Now see here, create a new AWS account. Create a new AWS account. Click on this.
See here. Now it is asking. Fine. See here. Sign up for AWS. మీకు ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలండి. Unable to unmute. సో మీ సైడ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది రమేష్, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అన్మ్యూట్ చేస్తారు మీకు, మీరు సార్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మరి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే. హౌ important is network in DevOps? Setting up IP address systems, set up network. Yes. సో మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చాలా యూజ్ ఉంటుంది నెట్వర్కింగ్, రైట్? సో మనం కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో క్యూబర్నెటిస్ లో మాస్టర్స్ ఉంటాయి, నోడ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? త్రూ నెట్వర్కే కదా, రైట్? సో AWS లో కూడా మనం డిఫరెంట్ సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? త్రూ నెట్వర్క్. ఇదంతా నెట్వర్కింగ్ ఉండాలి మనకి, రైట్? నెట్వర్కింగ్ లేకుండా సో కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. Now, so to sign up this account, ఇక్కడ మీకు ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ కావాలి. ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. అకౌంట్ నేమ్ అంటే మీ నేమ్, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? సార్ మ్యూట్ చేయండి. సమ్వన్ ఈజ్ అన్మ్యూటెడ్. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. యా. సో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ అకౌంట్ నేమ్, రైట్? యువర్ నేమ్ తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. వెరిఫై చేయండి. సో మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఆ ఈమెయిల్లో 6 డిజిట్ నెంబర్ ఒకటి వస్తుంది, 6 డిజిట్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి AWS. దెన్ ఇట్ విల్ అలౌ యూ టు మూవ్ ఫర్దర్. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్, యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, గో నెక్స్ట్ 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 నెక్స్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో either credit card or debit card details adugutundi to enable the account. Okay. So you need to provide either credit card or debit card details in the account. So మీరు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకోండి, డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్, అకౌంట్ సక్సెస్ అవ్వదు. ఓకే. సో ఐదర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ వీ నీడ్ టు గివ్. సో ఆ డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఏంటంటే లైక్ HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్, SBI, రైట్? సిటీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఇవన్నీ వీసా ఆర్ మాస్టర్ కార్డ్ ఇవ్వాలి. రూపీ కార్డ్ అలౌ చేయరు. ఓకే. సో యూనిట్ టు గివ్ దట్ 12 డిజిట్ నెంబర్. ఓకే. నాట్ 12 డిజిట్, 16 డిజిట్ నెంబర్. సో మీరు ఒకసారి డీటెయిల్స్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత సో మీ అకౌంట్ నుంచి 2 రూపీస్ డిడక్ట్ అవుతాయి, 2 రూపీస్ కట్ అవుతాయి. సో ఆ 2 రూపీస్ కూడా మీకు 1 వీక్ తర్వాత రివర్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? యా. సో అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ చార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. 1 రూపీ కూడా మీకు తెలియకుండా కట్ అవుతుంది, రైట్? సో AWS లో ఏవైతే లిమిటెడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో, ఫ్రీ సర్వీసెస్, అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి మనం. అవి ఏం సర్వీస్ ఉన్నాయో నేను చెప్తాను, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఈజీ టు ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే సర్వర్స్ 750 అవర్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, స్టోరేజ్ 30 GB, నెట్వర్క్ సమ్ అవర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ ఫ్రీ సర్వీసెస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో మీరు ఫ్రీ సర్వీస్ కాకుండా పెయిడ్ సర్వీస్ యూజ్ చేశారనుకోండి, ఏం జరగవచ్చు? బిల్లు జనరేట్ అవుతుంది కానీ మీ అకౌంట్ నుంచి కట్ అవుతుంది. మీకు చూపిస్తుంది, మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, యూ నీడ్ టు క్లియర్ ద బిల్ అని వస్తుంది మీకు. ఓకే. సో బిల్లింగ్ రాకుండా చూడాలంటే మనం ఏవైతే ఫ్రీ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో ఏ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో బిల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక మెయిల్ పెట్టండి AWS కి. వాళ్ళకి ఒక మెయిల్ వస్తుంది మనకి, ఆ మెయిల్కి రిప్లై ఇవ్వాలి మనం. So I'm student, I'm using this services, free services. So unknowingly this bill is generated. They will make it as a 0. So మీరు రిప్లై ఇవ్వలేదనుకోండి, రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, they will see one month, they will wait for 2 months. థర్డ్ మంత్ ఏం జరుగుద్ది అంటే మీ అకౌంట్ సస్పెండ్ అవుతుంది, మీ AWS అకౌంట్ స్టాప్ అయిపోతుంది. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్కి ఏమి టచ్ చేయమండి, మీ అకౌంట్ నుంచి ఏమి డిడక్ట్ అవ్వదు అమౌంట్. సో ఓన్లీ AWS మాత్రమే స్టాప్ అయిపోతుంది. AWS account stop అయితే ఏం చేయొచ్చు? You can create one more account, right? By using different email address. అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, సేమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది జరగకుండా మీరు ప్రాపర్గా యూస్ చేస్తే డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, రైట్? యా. సో ఈ అకౌంట్ మనకి 1 year ఫ్రీ, 1 year వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో 1 year తర్వాత వాళ్ళు ఒక మెయిల్ పెడతారు,
సో కెన్ యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ పెయిడ్ అకౌంట్ అని అడుగుతారు. అక్కడితో స్టాప్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, లేదంటే ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ, రైట్? సో 1 year వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈ అకౌంట్, ఏం ఇష్యూస్. సో మీకు సమ్ టైమ్స్ మెయిల్స్ వచ్చినా టెన్షన్ పడే అవసరం ఏం లేదు, మీ అకౌంట్ నుంచి ఏం కట్ అవ్వదు అమౌంట్, రైట్? యా, సో ప్రాపర్ గా మనం ఏవైతే సర్వీసెస్ వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో మనకి కొన్ని ఫ్రీ సర్వీస్ చూపిస్తూ ఉంటారు, ఫ్రీ టైర్ అని కనబడతా ఉంటే అవే యూజ్ చేయాలి. సో రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో పెయిడ్ వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మాత్రం ఫ్రీ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో ప్రాక్టీస్ కి సరిపోతాయి. సో రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ ఇవి సేమే ఉంటాయి, ఇంత కన్సోల్ అంతా ఒకటే. యా, సో ఈ అకౌంట్ ఈరోజు క్రియేట్ చేయడం వీలైతే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే గూగుల్ చేయండి. గూగుల్ చేసి హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు అన్ని కనిపిస్తాయి, యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటాయి, రైట్? చాలా సింపుల్ వేలో క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఈరోజు క్రియేట్ చేయండి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే, ఎర్రర్స్ వస్తే స్క్రీన్ షాట్ ని గ్రూప్ లో పెట్టండి. సో ఐ గైడ్ యూ. ఓకే Ram, I have a question. యా, గో హెడ్. Yeah. So this is the complete AWS course అంటారా మీరు? లైక్ అంటే AWS ప్లస్ డెవాప్స్ అన్నారు, అంటే టోటల్ డెవాప్స్ కోర్స్ ఇదా, లేకపోతే మళ్ళీ అజ్యూర్ డెవాప్స్ అది కూడా నేర్చుకోవాలండి? లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్. అవసరం లేదు. మన కోర్సులో 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి, AWS, Azure అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ డెవాప్స్ ఫుల్ గా కవర్ అవుతుంది. AWS 18 సర్వీసెస్ Okay. మాత్రమే కవర్ అవుతుంది. AWS ఫుల్ కోర్స్ కాదు. AWS ఫుల్ కోర్స్ అయితే 1.5 month పడుతుంది, రైట్? సో మీరు AWS ఫుల్ కోర్స్ తీసుకున్నా ఓన్లీ AWS మీద జాబ్స్ లేవు, ఓన్లీ AWS మీద జాబ్స్ లేవు. అగైన్ ది ఆస్క్ జెనికిన్స్, కుబర్నెటిస్ అడుగుతారు మనం. అందుకే ఏంటంటే మనం సో AWS లో 18 సర్వీసెస్ వరకు కవర్ చేస్తాం, రైట్? సో డెవాప్స్ ఫుల్ గా కవర్ అవుతుంది. Azure అండ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వరకు కవర్ అవుతుంది. సో ఎందుకు 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ చేస్తున్నాము అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్. అందుకని మనం 3 ప్లాట్ఫామ్స్ మీరు ఫెమిలియర్ ఉంటే ఏ ఇంటర్వ్యూ అని క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. అదే అండి, ఇప్పుడు అంటే మెయిన్లీ యుఎస్ బేస్డ్ అడుగుతున్నా అండి. లైక్ సో డెవాప్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇది కవర్ అవుతుంది, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ లాగా ఉంటుంది కదండి? లైక్ షూర్. థియరిటికల్ గా డిస్కస్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా రియల్ టైమ్ లో ఏది చేస్తామో అదే సేమ్ వర్క్ చేస్తాం. డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉంటాయి అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఓకే, షూర్ రామ్, థ్యాంక్ యూ అండి. సో రమేష్ గారు, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. మన VPC లో వర్క్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ, వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో హౌ టు సెటప్ ద నెట్వర్క్, హౌ టు అసైన్ ద IP అడ్రసెస్, మన నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ చూద్దాం. విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. VPC అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ మనం విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఓకే, యా. సో ఈ అకౌంట్ సెటప్ ఈరోజు సైన్ అప్ చేయండి. సైన్ అప్ చేసి సార్ ఇది సైన్ అప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది బిజినెస్ కోసం పెట్టానా పర్సనల్ పెట్టాను? పర్సనల్ పెట్టండి, బిజినెస్ పెట్టద్దు. అకౌంట్ క్రియేట్ Okay. చేస్తున్నప్పుడు పర్సనల్ ఆర్ బిజినెస్ అంటుంది, పర్సనల్ పెట్టండి, రైట్? సో ఇంకొకటి పాన్ Okay. కార్డ్ అడుగుతుంది, పాన్ కార్డ్, నో పాన్ కార్డ్ ఇవ్వండి. ఓకే, నో పాన్ కార్డ్ ఇవ్వండి. సో ఈజీగా క్రియేట్ అయిపోతుంది అకౌంట్. ఓకే, యా. సో మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతాకి 30 minutes పడుతుంది. వెయిట్ ఫర్ 30 minutes సో దట్ మీరు సార్ యాక్టివేట్ అయిపోయిన ఇది- తర్వాత బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడే అడిగింది సార్, సెకండ్ డే అడిగింది. అడగండి, ఇవ్వండి పర్లేదు. అకౌంట్ Okay. క్రియేట్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు అగైన్ యూ కెన్ గివ్ AWS.amazon.com ఇవ్వండి, ఎంటర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి. సైన్ ఇన్ క్లిక్ Okay. చేసి సో ఇక్కడ రూట్ యూజర్, IM యూజర్, 2 యూజర్స్ ఉన్నారు. Okay. సో మన రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేసే అకౌంట్ ఏంటంటే IM యూజర్ ఓన్లీ, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. సో ఎవ్రీ ఇంజనీర్ విల్ హ్యావ్ 1 IM యూజర్ దట్ వీ కెన్ యూజ్. సో మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో మాత్రం రూట్ యూజర్ వాడతాం. రూట్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్, మన ఓన్ అకౌంట్ కాబట్టి మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్. కానీ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో రూట్ అనేది డిసేబుల్ ఉంటుంది, IM అకౌంట్ ఉంటుంది. IM అకౌంట్ కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్. సో మనకి IM కూడా సర్వీస్ ఉంది, IM కూడా వర్క్ చేస్తాం. యూ కెన్ సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్ అండ్ గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ హియర్. సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి.
click on next, and you can give your password. Enter చేయండి. So we can log into the console. This is my AWS. ఒకసారి create అయితే Ram, sorry, this is the second class, right? I mean, I missed all the previous classes. This is the first class I'm attending, so we have recordings for the other classes, Ram. Yes, recordings are there. I'll forward to you. Okay, so you can take down my number. So my number is, if anyone joined today, you can take down my number. 96422111711. The GoToMeeting chat, I give the number. Yeah, so మీరు న్యూలీ జాయిన్ అయితే ఈ రోజు ఒకసారి మీ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. విల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. సో మన 3 డెమోస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఎస్టర్డే సర్వర్ బేసిక్స్ అయిపోయింది. యా, గో హెడ్, చెప్పండి. ఇంకోసారి చెప్తారండి నంబర్ 96422 111711. GoToMeeting లో ఉంచండి, చాట్ లో ఉంచండి. GoToMeeting చాట్, యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, షూర్, థ్యాంక్ యూ. యా, సో మీరు ఈ రోజు జాయిన్ అయి ఉంటే మీరు ఒకసారి పింక్ చేయండి మీ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో మీకు వీడియోస్ కావాలి అంటే ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఐ ప్రొవైడ్. Okay, yeah, so we can stop here today. You can prepare your account today. So tomorrow we'll work on AWS overview. So AWS console overview చూద్దాం రేపు. ఈ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ రీజియన్స్ ఉంటాయి. రీజియన్స్ అంటే డేటా సెంటర్స్, ఎక్కువ డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. యూరోప్ డేటా సెంటర్స్, యుఎస్ డేటా సెంటర్స్, కెనడా డేటా సెంటర్, రైట్. సో అపాక్ డేటా సెంటర్స్. డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, రీజియన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ అంటే ఏంటి, సర్వీసెస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ వాక్ త్రూ టుమారో. సో వన్స్ కంప్లీట్ దాట్ విల్ జంప్ ఇన్ టు సర్వీసెస్ వన్ బై వన్. EC2, S3, నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, వన్ బై వన్ విల్ గో. సార్, హలో. యా, గో హెడ్. ఇది బేసిక్ సపోర్ట్ అడుగుతుంది, డెవలపర్ సపోర్ట్ అడుగుతుంది, బిజినెస్ సపోర్ట్ అడుగుతుంది. బేసిక్ సపోర్టే కదా మీరు చెప్పింది? బేసిక్ తీసుకోండి. బేసిక్ సపోర్ట్. బేసిక్ సపోర్ట్ ఫ్రీ ఉంటుంది. ఓకే, వెరీ కాస్ట్. యా, ఓకే. అంటే ఇది టైం తీసుకుంటుందా అండి? హాఫ్ అన్ అవర్ యాక్టివేట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీ కార్డ్ లో 2 రూపీస్ కట్ అయిన తర్వాత 30 minutes పడుతుంది యాక్టివేట్ అవుతాయి, రైట్. ఈరోజు ప్రిపేర్ చేయండి. సో రేపటి నుంచి వర్క్ చేద్దాం. పడుకున్నాడు అప్పుడు. ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. ఫైన్. యా, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో పేమెంట్ ఫీ పే చేయకపోతే ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో లింక్ అనేది ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు, మా వాళ్ళు ఈరోజు చేంజ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఓకే, రేపటి నుంచి మీటింగ్ లింక్ చేంజ్ అయిపోద్ది. సో ఆన్లైన్ గైస్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్. సో మీరు ఇంకా క్లియర్ చేయకపోతే సో క్లియర్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ 33 members ఉన్నారు గ్రూప్ లో, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, రైట్. సో ఇంకా క్లాస్ రూమ్ గైస్, ఆన్లైన్ గైస్ ఎవరైనా పెండింగ్ ఉంటే ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి. సార్, ఇది అకౌంట్ రెడీ ఉందని అంటుంది. ఏంటంటే అకౌంట్, యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ రెడీ అని, AWS అకౌంట్ ఈజ్ రెడీ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. అది ఒకసారి చెక్ చేయండి, లాగిన్ అయి చూడండి. సైన్ ఇన్కి వెళ్ళాలి. సైన్ ఇన్కి వెళ్ళాక రూట్ యూజర్ కరెక్ట్. ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, తర్వాత లాగిన్ అవ్వండి. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ మీరు ఇంకెవరైనా పెండింగ్ ఫీ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి. ఫైన్. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. వచ్చింది సార్. లాగిన్ అయ్యారా? వచ్చింది. ఓకే, సర్వీసెస్ కి చెక్ చేయండి. సర్వీసెస్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు, చూడండి, క్లిక్ చేయండి. సర్వీసెస్ క్లిక్ చేయండి. సర్వీసెస్ క్లిక్ చేశాను. కన్సోల్ హోమ్ అని చూపిస్తుంది. రీసెంట్ విజిట్, అనలిటిక్స్, అప్లికేషన్ EC2. సర్వీసెస్ లో కంప్యూటర్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ లో కంప్యూటర్ ఉంది కదా, కంప్యూటర్ క్లిక్ చేస్తే EC2 కనిపిస్తుంది, క్లిక్ చేయండి. ఆల్ సర్వీసెస్ లో కంప్యూటర్ ఉందండి. EC2 క్లిక్ చేయండి.
ఓకే ఓకే యాక్టివేట్ అయిందా? వచ్చి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇన్స్టెన్స్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్. యాక్టివేట్ అయిపోయింది. యాక్టివేట్ అయింది. ఓకే సమ్ టైమ్స్ ఇమీడియట్ గా అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే ఫైన్, యువర్ అకౌంట్ ఇస్ రెడీ. ఓకే థ్యాంక్స్ అండి. Fine, yeah, so we can stop here. Thank you all.